Bien, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous saluer ce matin pour la première partie d'une longue journée qui sera consacrée au thème qui nous occupe pendant toute cette réunion, qui sont les thèmes de l'évolution des missions publiques face à des crises de différentes natures. La crise que nous allons évidemment approcher déjà en ce début de matinée, eh bien, c'est la crise qui est liée pour une part à la guerre russe menée contre l'Ukraine. Et cela nous amène à réfléchir de nouveau sur les questions de sécurité et de défense. Le titre le dit bien, nouveaux aspects de politique ancienne. Effectivement, cette crise actuelle nous conduit à des réflexions nouvelles, mais la question de la politique de défense et de sécurité commune est une politique relativement ancienne. Chacun se souvient que après avoir créé la communauté du charbon et de l'acier, eh bien, le prochain projet qui avait été présenté au sein de l'Union européenne, c'était la communauté européenne de défense. Celle-ci s'est rapidement épuisée. Les Français, d'ailleurs, y ont eu leur part. Et puis ensuite, le monde s'est organisé de manière un peu plus stable, au moins vu du point de vue européen, et chacun a continué sa politique propre. Les Français, avec les Anglais ensuite, ont continué à développer une politique en matière de défense dans le monde entier, en essayant de prolonger leurs acquis historiques, forts de leurs bombes nucléaires, de leur siège au Conseil permanent des Nations Unies. Par ailleurs, d'autres pays, au contraire, se sont concentrés plutôt sur leur prospérité interne, comme l'Allemagne, et chacun a suivi un peu son chemin. La crise ukrainienne, évidemment, nous confronte à des nécessités de réaction extrêmement importantes. Comment d'abord disposer d'une force de réaction commune, ce qui suppose beaucoup de choses. Peut-on envoyer des hommes? Est-ce qu'on dispose d'hommes à envoyer, peut-être de femmes d'ailleurs aussi? C'est une question qui est peu évoquée, mais la question de la part que pourraient prendre les femmes dans un conflit militaire immédiat est une question qui est très peu traitée actuellement par les juristes, alors qu'on a un gros problème avec la directive antidiscrimination sur la composition des forces armées. D'autre part, il faut du matériel. La question du matériel commun est une question qui donne lieu à beaucoup de discussions au sein de l'Union européenne. Il y a des projets avec 2, 3 pays pour fabriquer du matériel et les uns ou les autres s'émeuvent des achats qui peuvent être faits aux États-Unis ou ailleurs. Et puis enfin, nous avons acheté parfois du matériel en commun pour aider l'Ukraine. Au-delà de ces questions, il y a bien entendu la question de la mise en œuvre de ces forces qui décident quel est le processus de décision. Et puis par ailleurs, nous sommes confrontés aussi à de nouvelles modalités qui peuvent mettre en cause la sécurité européenne. Nous allons parler tout à l'heure des réfugiés, et de fait, chacun le sait, les réfugiés parfois sont utilisés comme une arme par les pays voisins, susceptibles de déstabiliser des sociétés européennes qui sont très sensibles à la question de l'immigration et de l'arrivée sur notre territoire européen de populations étrangères. Bien entendu, il y a aussi toute la question de la cybersecurity. Parmi les nouveaux modes, nouvelles nécessités en tout cas de protéger nos sociétés toujours plus technologiques. Ce développement des techniques crée de nouvelles forces, mais aussi de nouvelles faiblesses, et il faut donc développer le bouclier qui est le nôtre. C'est donc autour de ces 3 thèmes que nous allons développer bien, les interventions de ce matin. Je voudrais donner d'abord la parole à mon plus prochain voisin, à monsieur
professeur Küpper de l'Institut de droit oriental de Regensburg, de Ratisbonne, comme nous disons en français, qui intervient également à l'Université Andrássy de Budapest et qui va nous expliquer une question qui déjà éveille notre intérêt, parce que si nous voulons intervenir à l'étranger, il faut savoir qui décide. Et les Français et les Allemands, pour prendre cet unique exemple, ont évidemment des façons d'envisager cette question très différentes. Nous avons un président de la République qui envoie des militaires français immédiatement à l'étranger. En Allemagne, comme chacun sait, le Parlement doit d'abord vérifier ce que fait l'exécutif. Ce sont des questions constitutionnelles. Et donc, ces oppositions dans nos cultures constitutionnelles, vous allez les transporter au niveau européen dans le Mehrhebenensystem, et c'est quelque chose qui nous passionne avant même que vous n'ayez pris la parole. Et donc, je vous la donne tout de suite. 30 minutes, s'il vous plaît. Merci bien. Estimados colegas, distinguished colleagues, chers collègues, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Einleitung in elegantem Französisch kommen die harten Tatsachen dann in deutscher Sprache. Das ist vielleicht auch eine Art von Aufgabenteilung, gerade angesprochen worden ist. Ja, mein Thema ist im Schatten Russlands, ein gemeinsamer Raum der militärischen Sicherheit im Mehrebenensystem des Europäischen Verfassungsverbunds, Fragezeichen. Das ist ein schwieriges Thema, das kann man in 5 Minuten oder in 5 Stunden behandeln. Ein deutscher Professor neigt natürlich eher zu 5 Stunden als zu 5 Minuten. Trotzdem werde ich jetzt versuchen, das Ganze in 30 Minuten kondensiert abzuhandeln. Nach einer Einleitung werde ich zunächst einen Blick auf die NATO werfen, die ja auch ein Player ist, auch wenn es sich um das europäische Mehrebenensystem handelt. Dann im dritten Teil wird der Blick auf die Europäische Union geworfen, inwiefern nach Unionsrecht ein Raum der militärischen Sicherheit möglich ist. Und das Unionsrecht selber leitet dann den Blick auf die Ebene der mitgliedstaatlichen Verfassungen. Das wird Gegenstand des 4. Teils sein und am 5. Teil und am Ende kommt, wie es sich gehört, ein Fazit. Ja, die Einleitung, das Thema, Sie sehen es auch am ersten Teil des Themas im Schatten Russlands. Das Thema ist akut geworden, letztlich durch russische Politik. Wäre das nicht gewesen, würde wahrscheinlich der Gedanke der gemeinsamen Verteidigung in Europa nach wie vor einen Dornröschenschlaf führen, wie es letztlich ja seit der WEU und der gescheiterten Europäischen Verteidigungsunion getan hat. Also was ist los mit Russland? 1991, die Sowjetunion kollabiert, Russland wird unabhängig. 1993, Russland gibt sich eine Verfassung im Rahmen dieser Hoffnung, von der auch der Präsident der Republik Portugal gestern gesprochen hat. Es war ein Zeitfenster, wo man dachte, jetzt wird alles gut. Wie gesagt, in diesem Zeitfenster 1993, Russland gibt sich eine Verfassung, die man durchaus als postkolonial bezeichnen kann. Das heißt, es ist Abschied vom Imperium, Abschied vom alten russisch-sowjetischen Exzeptionalismus, Einordnung in völkerrechtliche Strukturen. Dann kommt 2000 der Wechsel von Jelzin zu Putin. Putin macht von vornherein klar, er will das Imperium wieder zurückhaben. 2020 kommt dann auch eine Verfassungsänderung, die in die russische Verfassung einen Gegentext zum bisherigen Integrationismus schreibt. Dann 2014 die ersten Aggressionen gegen die Ukraine und 2022 dann ein förmlicher Krieg gegen die Ukraine. Also seit 2014 ist eigentlich in Europa klar, dass Russland kein Partner mehr ist, was man versucht hat, aus Russland zu machen. Jedenfalls seit 2014 und noch mehr seit 2022 ist klar, also Russland ist in jetzigem Zustand kein Partner mehr, sondern nur noch Gegner für den sogenannten Westen. Und es ist auch klar, wenn Russland den Krieg in der Ukraine nicht verliert, dann werden weitere militärische Aggressionen nach außen zur Wiedererrichtung dieses Imperiums nicht unwahrscheinlich sein. Also man muss sich in Europa auf eine militärische Bedrohung aus dem Osten einstellen, von der man eigentlich dachte, dass sie so nicht mehr existiert. Hinzu kommt in Europa die Erfahrung mit den USA unter Trump, dass das ein
transatlantischer Partner ist, auf dessen militärische Bündnistreue man sich vielleicht auch nicht in dem Maße verlassen kann, wie das früher der Fall war. Vielleicht hing es wirklich nur an der Person Trump, aber das Grundvertrauen in die USA ist jedenfalls doch erschüttert. Was heißt, dass man in Europa stärker darüber nachdenkt, eigene Verteidigungskapazitäten aufzubauen. Ja, das Erste, was wir in Europa haben, da wäre ich bei Punkt 2, ist die NATO. Die NATO ist ja das eigentliche Militärbündnis in Europa und darüber hinaus in Nordamerika. In der NATO haben wir ja schon einen Raum der militärischen Sicherheit, nämlich die gegenseitige Beistandspflicht nach dem berühmten Artikel 5 des NATO-Vertrages. Da könnte man ja sagen, reicht das nicht aus? Wir haben da ja schon einen Raum der militärischen Sicherheit. Reicht das nicht für Europa? Schließlich ist NATO-Verteidigungsgebiet ja nicht nur Nordamerika, sondern auch die europäischen NATO-Mitglieder. Es reicht insofern nicht aus, als dass nicht alle EU-Mitglieder NATO-Mitglieder sind und der NATO-Beistand sich natürlich nur auf die Mitglieder der NATO beschränkt. Nun könnten natürlich die EU-Staaten, die nicht in der NATO sind, der beitreten. Von Seiten der NATO wäre das möglich. Um NATO-Mitglied zu werden, reicht es, wenn man ein europäischer Staat ist. Aber diese Staaten wollen es nicht, können es zum Teil nicht wegen ihrer eigenen verfassungsrechtlichen Neutralität. Also die NATO ist jetzt nicht die Patentlösung. Man muss auch jenseits der NATO in Europa noch weitere Strukturen suchen. Allerdings, die NATO ist da, mit der wird gerechnet, auch im Rahmen der EU. Und die früher sehr politische Zusammenarbeit zwischen NATO und der EU hat immer mehr auch rechtliche Strukturen angenommen. Kernpunkt der Zusammenarbeit zwischen NATO und EU ist seit 2003 ein gemeinsamer völkerrechtlicher Vertrag, das Abkommen über den Rahmen der Zusammenarbeit. Also es gibt schon intensive und sich intensivierende Kooperationen zwischen der NATO und der EU. Allerdings die Beistandspflicht aus Artikel 5 des NATO-Vertrages, die ist nach wie vor auf NATO-Mitglieder in Europa beschränkt. Das heißt, die EU-Mitglieder, die nicht NATO-Mitglieder sind, werden davon grundsätzlich erstmal nicht erfasst und nicht geschützt. Also die NATO alleine ist nicht die Lösung. Man muss also auch innerhalb der Europäischen Union schauen, wie man einen Raum der militärischen Sicherheit schaffen kann. Ausgangspunkt ist die Lex Lata, das, was wir schon haben, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, geregelt in Artikel 42 bis 46 des EU-Vertrages. Seit Maastricht ist ein solches Politikfeld Bestandteil des Primärrechts mit der Besonderheit, dass es strikt intergouvernemental ist. Also es gibt keine supranationalen Strukturen. Das hat sich in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt in manchen Punkten Mehrheitsentscheidungen, allerdings in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch nicht. Ja, es ist ja schon erwähnt worden, am Anfang der europäischen Integration hat man durchaus auch versucht, einen militärischen Arm aufzubauen, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das ist dann gescheitert. Dann gab es lange Zeit die Westeuropäische Union, die WEU, die dann allerdings letztlich wegen Irrelevanz aufgelöst wurde, als im weiteren Verlauf nach Maastricht dann die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer mehr vergemeinschaftet worden ist. Aus der Zeit des Maastrichter Vertrages 1992 stammt ein dänisches Opt-out-Recht, von dem Dänemark auch sehr lange Gebrauch gemacht hat. Erst im letzten Jahr hat es in Dänemark ein Referendum gegeben, in dem sich die Bevölkerung dafür ausgesprochen hat, dass Dänemark jetzt auch an der militärischen Integration der Europäischen Union teilnehmen darf. Also auch das eine klare Folge des russischen Krieges in der Ukraine. Also das Bedrohungsgefühl in Europa steigt und Dänemark oder das dänische Volk hat dann mehrheitlich gesehen, dass es alleine vielleicht doch nicht so gut aufgehoben ist. Zumal ja auch russische militärische Provokationen in der Ostsee auch immer im dänischen Hoheitsgebiet rund um Bornholm stattfinden. Also russische U-Boote sind nicht nur vor Stockholm, sondern auch durchaus rund um Bornholm. Auch das ist ein Teil des dänischen Erlebens dieser
dieses Geschehens. Ja, der nächste Schritt war Vertrag von Lissabon. Innerhalb der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gibt es seitdem ein eigenes Unterkapitel, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die wird als integraler Bestandteil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bezeichnet. Diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nach wie vor streng intergouvernemental. Anders als in anderen Bereichen der Außenpolitik gibt es da keinerlei Mehrheitsentscheidungen. Eine EU-Gesetzgebung ist ausdrücklich ausgeschlossen, ebenso die Rechtskontrolle des EuGH. Also da haben sich die Staaten bislang nur auf eine ganz strikt intergouvernementale Zusammenarbeit einigen können. Andererseits ist die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik sehr großzügig ausgestaltet im EU-Vertrag. Artikel 24 schreibt vor, dass alle Bereiche der Außenpolitik sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann, all das ist Zuständigkeit der Europäischen Union. Genauer ausgeführt wird das in dem speziellen Artikel über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Artikel 42. Den haben Sie in Ihren Tagungsunterlagen auch als Tischvorlage bekommen in deutscher, englischer und französischer Sprache, damit niemand der SIPE vorwerfen kann, wir würden uns hier mit dem Europarecht sprachlich zu einseitig beschäftigen. Also wenn Sie den genauen Wortlaut nachlesen wollen in Ihrer Tischvorlage, haben Sie den gesamten Artikel 42 bekommen. Wobei Tischvorlage sehe ich immer, müsste eigentlich Sesselvorlage sagen. Tische haben Sie ja gar nicht. Wenn Sie sich die Formulierungen angucken, schrittweise Festlegung zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union, all das kann zu einer gemeinsamen Verteidigung führen. Das ist letztlich ein Politikbereich im Futur. Es eröffnet Möglichkeiten, aber als man das 1992 und dann später 2007 formuliert hat, hat man letztlich noch gar nicht daran gedacht, dass das irgendwann mal Wirklichkeit werden könnte. Man hat einfach gedacht, wir halten uns schon mal die Möglichkeit offen für den Fall, dass. Jetzt ist der Zeitpunkt da, also aus dem Politikbereich im Futur wird auf einmal ein Politikbereich im Präsens. Und wie das geht, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Was wir allerdings jetzt schon haben in der EU ist der Artikel 42 Absatz 7. Auch der setzt sich mit militärischen Angriffen auf einen Mitgliedstaat auseinander. Wenn also ein Mitgliedstaat der EU militärisch angegriffen wird, dann schulden die anderen Mitgliedstaaten Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der UN-Charta. Das ist nicht die Beistandspflicht wie in der NATO, es ist sehr viel weniger, aber ganz alleine lassen darf man einen angegriffenen Mitgliedstaat auch nicht. Wenn man jetzt ein bisschen boshaft wäre, müsste man allerdings sagen, also diese Beistandspflicht nach Artikel 72 Absatz 7 EUV, auch die 5000 Helme, die unsere deutsche Bundesverteidigungsministerin der Ukraine damals zum Schutz gegen die Russen angeboten hat. Auch die würden schon ausreichen, um Artikel 42 Absatz 7 zu erfüllen. Ja, also das ist das, was wir haben, die Lex Lata, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Lex Ferenda, Schritte zu einem zukünftigen gemeinsamen Raum der militärischen Sicherheit. Der Fahrplan steht ausdrücklich in Artikel 42 Absatz 2 unter Absatz 1 EUV. Die Vorschrift habe ich Ihnen auch da oben mal an die Wand gespiegelt. Wenn Sie sie in Englisch oder Französisch sehen wollen, in Ihrer Tischvorlage, haben Sie sie. Also der Satz 1, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Schrittweise, das heißt wieder etappenhaft, prozesshaft. Wo soll das hinführen? Das sagt der Satz 2. Zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Sobald ist nicht konditional, sondern temporal, wobei das nicht in allen Vertragssprachen ist. Gerade im Litauischen und Ungarischen ist es eher konditional formuliert, nicht temporal, aber trotzdem in den meisten Staaten ist es eine zeitliche und keine Bedingung, eine zeitliche Vorgabe und keine Bedingung. Also sobald der Europäische Rat einstimmig beschließt, gibt es eine
gemeinsame Verteidigung. Damit haben wir die Zuständigkeit klar. Der Europäische Rat, Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und nicht die supranationalen Organe wie Kommission, Parlament und so weiter. Mehrheit ist auch klar einstimmig. Das heißt nicht, dass alle zustimmen müssen. Es gibt die konstruktive Enthaltung nach Artikel 31 EUV. Das heißt, ein Mitgliedstaat sagt, ich stimme da nicht mit und ist dann auch nicht an das Ergebnis gebunden. Es gibt noch die einfache Enthaltung nach 288a EUV. Auch die hindert die Einstimmigkeit nicht, allerdings dann ist der Mitgliedstaat an die Entscheidung gebunden. Also grundsätzlich Einstimmigkeit entspricht auch dem intergouvernementalen Charakter. Was ist die gemeinsame Verteidigung? Ja, das gibt der EU-Vertrag nicht vor. Es ist aus dem Zusammenhang klar, es ist der Endpunkt der Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das heißt, es muss mehr sein als das, was es schon gibt. Also mehr als die Hilfspflicht aus Artikel 72 Absatz 7, mehr als die Europäische Verteidigungsagentur in Artikel 45 EUV, mehr als die Missionen in Drittländer, die es schon gibt, und mehr als die ständige strukturierte Zusammenarbeit nach 46 EUV, denn die gibt es ja auch schon. Also als End- und Zielpunkt einer gemeinsamen Verteidigungspolitik wäre die gemeinsame Verteidigung doch wahrscheinlich deutlich mehr als diese vorhandenen Kooperationen. Allerdings, und man könnte jetzt vom Begrifflichen her dann ein breites Feld ausmachen. Man könnte sagen, gemeinsame Verteidigung, ja, das ist dann sowas wie in der NATO, eine gesteigerte Beistandspflicht. Man könnte aber auch sagen, wir überführen einzelne Aspekte, wie vielleicht das militärische Oberkommando oder die Rüstungsausgaben in supranationale Strukturen. Dann würde man die Intergouvernementalität jedenfalls zum Teil beibehalten. Auch das Rückgriffsprinzip bleibt. Rückgriffsprinzip heißt, das haben wir in der NATO, dass nicht die internationale Organisation selber militärisch aktiv wird, sondern hierfür die Armeen der Mitgliedstaaten bekommt. Das ist in der NATO so könnte man es auch in der EU machen. Bislang beruht auch die militärische Aktivität im Rahmen der EU auf dem Freiwilligkeitsprinzip. Wenn wir sagen würden, bestimmte Entscheidungsrechte würden supranationalisiert, dann würden wir dieses Freiwilligkeitsprinzip in gewissen Rahmen einschränken. Die weiteste denkbare Möglichkeit für eine gemeinsame Verteidigung wäre tatsächlich eine gemeinsame europäische Armee, entweder neben oder sogar anstelle der mitgliedstaatlichen Armeen. Dann hätten wir eine ganz weitgehende Supranationalisierung und das Rückgriffsprinzip wäre auch ganz oder teilweise aufgegeben. Rein begrifflich ist das alles von der gemeinsamen Verteidigung umfasst. Es gibt allerdings bestimmte unionsrechtliche Grenzen. Der EU-Vertrag sagt erwähnt an mehreren Stellen die NATO als primärer Träger der gemeinsamen Verteidigung für die Staaten, die auch da Mitglied sind. Also eine gemeinsame Verteidigung müsste die Mitgliedstaaten in der Lage belassen, ihre Verpflichtung gegenüber der NATO zu erfüllen. Und dann gibt es noch den Artikel 4 Absatz 2, wo drin steht, die Mitgliedstaaten sind für nationale Sicherheit allein zuständig. Das betrifft auch die Verteidigung. Also alle Schritte der gemeinsamen Verteidigung müssen diese unionsrechtliche Grenze beachten, dass die Mitgliedstaaten weiter alleine zuständig sind für die Verteidigung. Im Übrigen würde ein einstimmiger Ratsbeschluss, der zu einer gemeinsamen Verteidigung führt, ist etwas, was Geiger benannt hat als vereinfachte Vertragsergänzung. Und das auch noch in einem Politikfeld, das besonders eng an der Souveränität der Mitgliedstaaten liegt. Das heißt, hier haben wir den dogmatischen Sonderfall, dass der Rat ohne Vertragsänderung letztlich den Vertrag weiterentwickeln kann. Das ist einmalig im Rahmen des EUV. Warum man sich damals darauf geeinigt hat, da bin ich nicht so ganz klar draus geworden. Wahrscheinlich, weil man da Russland damals noch friedlich war, gar nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, was so eine Vorschrift für ein Potenzial hat. Der Clou des Ganzen liegt im Verfahren, das ist der Satz 3. Also zunächst mal der Rat entscheidet einstimmig und dann muss dieser Ratsbeschluss noch in den Mitgliedstaaten separat ratifiziert werden, und zwar nach den Vorgaben der mitgliedstaatlichen Verfassungen. Wenn also die Mitgliedstaaten innerstaatlich nicht zustimmen, dann kommt der Ratsbeschluss und die gemeinsame Verteidigung letztlich nicht
zustande. Dogmatisch gesehen haben wir hier eine hochinteressante sui generis Konstruktion. Der Europäische Rat, die Spitzen der mitgliedstaatlichen Exekutiven, kann durch einstimmigen Beschluss die Verträge weiterentwickeln, wenn auch nicht abändern, aber zumindest weiterentwickeln. Und das Ganze muss dann von den Mitgliedstaaten nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert werden. Darf ein Mitgliedstaat die Ratifikation verweigern? Also wenn man sich den Satz 3 anguckt, ja, wenn er sagt, ich habe hier verfassungsrechtliche Probleme. Aus anderen Gründen vermutlich nicht, denn dann würde man dem Mitgliedstaat sagen, dann hättest du von vornherein mit Nein stimmen sollen, wenn du das nicht willst oder darfst. Also aus der Formulierung des Satzes 3 würde man entnehmen, wenn verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, darf oder muss ein Mitgliedstaat die Ratifikation verweigern. Aus anderen politischen Gründen eher nicht, dann würde man vom Mitgliedstaat erwarten, von vornherein nicht abzustimmen. Weitere Möglichkeiten in engere Zusammenarbeit von EU und NATO. Könnte die EU ein Verteidigungsabkommen mit der NATO schließen, dergestalt, dass die NATO auch alle EU-Mitgliedstaaten schützt, also dass die Beistandsklausel des Artikel 5 NATO-Vertrags auf alle Mitgliedstaaten erweitert wird. Vertragsschlusskompetenz der EU, die NATO will ich jetzt nicht betrachten. Vertragsschlusskompetenz der EU gibt sich als Artikel 37 EUV. Frage ist, Vertragssubjekt, kann die EU alleine den Vertrag schließen oder mit ihren Mitgliedstaaten? Da bewegen wir uns auf ganz schwankendes Terrain. Die besseren Argumente würden allerdings dafür sprechen, zu sagen, hier müsste ein gemischter Vertrag EU und ihre Mitgliedstaaten geschlossen werden. Allerdings diese interne, ob jetzt EU allein oder mit ihren Mitgliedstaaten, ist aus Sicht des Vertragspartners NATO letztlich ein EU-internum, das die EU für sich klären muss. Im Übrigen schließt auch die NATO immer wieder Verträge als Organisation und separat dennoch die mit den Mitgliedstaaten ab. Also die gemischten Verträge kennt die NATO auch. Die Mehrheit ergibt sich aus dem 218 AEUV in Verbindung mit dem 42 EUV. Ein solcher Vertrag würde auch Einstimmigkeit benötigen, also letztlich einen Gleichlauf zur Entscheidung über die Einführung einer gemeinsamen Verteidigung. Man könnte vielleicht auch daran denken, dass die EU der NATO beitritt. Da bewegen wir uns aber jetzt auf sehr viel schwankenderen rechtlichen Boden. Auch da würde die Kompetenz der EU für einen solchen Vertrag wieder sich aus Artikel 37 EUV ableiten. Inhaltliche Vorgaben in gewisser Weise könnte man aus Artikel 216 AEUV ableiten. Danach müssen es zweckdienliche Beziehungen sein, sie müssen erforderlich sein. Es fragt sich, ob der Beitritt der EU zu einer anderen internationalen Organisation aufgrund dieser Vorschriften zulässig ist. Im Präzedenzfall WTO allerdings hat der EuGH da wenig an Problemen gesehen. Also vielleicht wäre auch das eine Lösung, vorausgesetzt, dass die NATO selber so etwas mitmacht. Kommen wir zu den Mitgliedstaaten. Wir haben ja gesehen, der Artikel 42 EUV verweist bei der Ratifikation des einstimmigen Ratsbeschlusses auf die Verfassungen der Mitgliedstaaten. Das heißt, ob eine gemeinsame Verteidigung materiell zulässig ist, bestimmt sich letztlich nicht nach EU-Recht, sondern nach dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten. Und auch die Frage, ob ein Verteidigungsabkommen mit der NATO als gemischtes Abkommen zulässig ist, auch das richtet sich ja wieder nach den mitgliedstaatlichen Verfassungen, weil die bestimmen, ob der einzelne Mitgliedstaat einem solchen gemischten Abkommen zustimmen dürfte. Wir haben zwei Staaten, die eine eindeutige Antwort geben. Irland sagt ganz klar Nein. Die Vorschrift habe ich Ihnen da aufgeschrieben. Also Irland darf an der gemeinsamen Verteidigungspolitik teilnehmen, darf aber keine Entscheidung annehmen, die Irland dazu verpflichten würde, an der gemeinsamen Verteidigung teilzunehmen. Das heißt, für Irland wäre dann der sinnvolle Schritt eine konstruktive Enthaltung, die erlaubt, den anderen zu machen und lässt Irland außen vor. Österreich, wenn ich das in Anwesenheit von solchen österreichischen Kollegen sagen darf, das sagt wie so oft nicht klar Ja oder Nein, sondern Ja, aber.
In Artikel 23j des Bundesverfassungsgesetzes steht, auf Beschlüsse des Rates über eine gemeinsame Verteidigung ist Artikel 50 Absatz 4 sinngemäß anzuwenden. In Artikel 50 Absatz 4 ist ein erhöhtes Abstimmungsquorum. Solche Entscheidungen brauchen eine Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern. Das zeigt aber, dass die österreichische Verfassung ein Ja nicht komplett ausschließt, denn sonst bräuchte es diese Regel nicht. Also die Neutralität steht nicht per se dem entgegen. Zur Neutralität kommen wir aber gleich nochmal zu einem als Sonderproblem. Also diese beiden Staaten geben eine eindeutige Antwort, Irland ein ganz eindeutiges Nein, Österreich ein eindeutiges Ja, aber. Was sagen jetzt die anderen Verfassungen? Man muss in zwei Verfassungskomplexe gucken, einmal in die Vorschriften über die Verteidigung und einmal in die Vorschriften über die europäische Integration. Bei den verteidigungsrechtlichen Vorschriften der Verfassungen gibt es 14 Mitgliedstaaten, die eine eigene Armee erwähnen. Da ist jetzt die Frage, wenn also die Landesverteidigung der eigenen Armee zur Aufgabe gemacht wird, was bedeutet das verfassungsrechtlich? Es ist zum einen eine Institutsgarantie für die eigene Verfassung, was alle Lösungen auf europäischer Ebene ausschließt, die eine rein europäische Armee ohne nationale Armeen vorsähe. Das ist eine verfassungsrechtliche Grenze, die solche Verfassungen ziehen. Die Europäisierung der Landesverteidigung, der Aufgabe, dem stehen die Verfassungen nicht entgegen. Selbst Malta mit seiner Neutralitätsverfassung erlaubt ausdrücklich, dass wenn der Staat konkret angegriffen wird, dass man dann andere befreundete Staaten zur Verteidigung mit hinzuziehen kann. Also dass andere Staaten bei der eigenen Verteidigung helfen, das ist verfassungsrechtlich akzeptiert. Gibt sogar einige Verfassungen, 6 Stück, die das ausdrücklich erlauben, während aber die Institutsgarantie einer eigenen Armee für die Integration in eine europäische Verteidigung doch eine deutliche verfassungsrechtliche Grenze zieht. Es gibt die innerstaatliche militärische Kompetenzordnung. Der Staatspräsident ist fast überall der Oberbefehlshaber. Das ist eher symbolisch, darüber käme man vielleicht noch hinweg, aber die echten Entscheidungsbefugnisse werden in vielen Verfassungen den politisch-demokratisch verantwortlichen Organen zugewiesen, Parlament oder Regierung oder Fachminister, das ist unterschiedlich. Kompetenzen sind zwingend, darüber kommen die Mitgliedstaaten eigentlich nicht so einfach hinweg. Man könnte höchstens es so versuchen auszulegen, dass man sagt, diese Kompetenzen gelten nur so lange, wie es eine nationale Armee gibt. Wenn die Armee europäisiert wird, dann werden diese Vorschriften gegenstandslos. So könnte man darüber hinwegkommen, aber man könnte auch sagen, auch das ist eine Garantie für eine eigene Armee und eine Grenze für die Europäisierung. Auf jeden Fall eine Kompetenz, die unabhängig von der eigenen Armee ist, sind die Entscheidungen über die Anwesenheit fremder Armeen im Land. Das haben wir auch in vielen Verfassungen, die auch wieder den eigenen Verfassungsorganen, meistens Parlament, Regierung oder beiden, sagen, wenn fremde Armeen sich im Land aufhalten, das muss dieses Organ entscheiden. Und das wäre eine ganz harte Kompetenzgrenze für die europäische Integration im Verteidigungsbereich. Da müssten dann gegebenenfalls die Mitgliedstaaten diese Verfassungsvorschriften abändern. Verteidigungs- und Wehrpflicht ist keine relevante Hürde. Das wäre eigentlich nur eine Art, wie man das in Europa macht. Integrationsverfassung, das Verfahren, diesem Ratsbeschluss, die innerstaatliche Ratifikation, das müssten überall die Parlamente machen. In fast allen Verfassungen ist das auch ausdrücklich vorgeschrieben. Ausnahmen sind Malta und Zypern. Das sind aber eher Verfassungen des angelsächsischen Typs, die sich vor allem mit dem Zustandekommen der Organe beschäftigen und nicht so sehr mit den Kompetenzen. Das wird dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Also Parlament muss es überall machen. Jetzt haben wir das Problem, in vielen Verfassungen steht drin, bei nächsten Integrationsschritten wird dann auch in den Verfassungen ein völkerrechtlicher Vertrag als Instrument erwähnt. Hier haben wir aber jetzt den Sui Generis-Fall. Der Vertrag wird fortentwickelt nicht durch einen Vertrag, sondern durch einen einstimmigen Ratsbeschluss. Darüber könnte man hinwegkommen, indem man einfach analog diese Verfassungsbestimmungen auslegt, indem man sagt, dass da, wo grundsätzlich der Regelfall eines völkerrechtlichen Vertrags vorgesehen ist, die werden analog auf diesen Sui Generis-Fall des
des einstimmigen Ratsbeschlusses angewiesen. Also das, was die österreichische Verfassung ausdrücklich macht, müsste man dann in den anderen mitgliedstaatlichen Verfassungen per Analogie erreichen. Das kann man machen. Das Volk muss in manchen Verfassungen, in manchen Staaten zustimmen, in anderen nicht. Materielle Integrationsschranken, in manchen Verfassungen steht halt, die EU muss demokratisch und rechtsstaatlich und so sein. Also das würde durch eine gemeinsame Verteidigung sicherlich nicht beeinträchtigt werden. Man könnte an die Subsidiarität denken, die auch in einigen mitgliedstaatlichen Verfassungen erwähnt wird. Die Subsidiarität würde vermutlich dafür sprechen, dass auch in dem Punkt eine echte europäische Armee nicht zulässig ist, aber eine engere Koordination der vorhandenen mitgliedstaatlichen Armeen schon. Ja, jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu zwei Fragen. Eine, die typisch ist für die alten Mitglieder in Anführungsstrichen, die Neutralität. Und dann gibt es eine zweite Frage, die eher typisch ist für die neuen Mitglieder, nämlich die euroatlantische Integration. Neutralität, da haben wir zwei Staaten in der EU, deren Verfassungen diese Staaten als neutral definieren. Das ist Malta und Österreich. In Malta steht die Neutralität gleich in Artikel 1 Absatz 3. Malta ist nicht nur neutral, sondern auch blockunabhängig. Non-Alignment steht in der Verfassung wörtlich. Deswegen ist Malta auch der einzige Staat, der jetzt schon nicht an den intensiveren Kooperationen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik teilnimmt. Also Malta würde sicherlich aufgrund seiner Neutralität ausscheiden müssen. So wie es in Irland ausdrücklich steht, da machen wir nicht mit, würde man in Malta zu dem Schluss kommen, aufgrund der Neutralität darf Malta auch nicht mitmachen. Das Instrument wäre halt wie in Irland eine konstruktive Enthaltung. Österreich, wir haben die immerwährende Neutralität im Neutralitätsgesetz seit 1955, seit 2005 auch im Bundesverfassungsgesetz. Aber wir haben auch den schon erwähnten 23j, Bundesverfassungsgesetz, der ein österreichisches Ja zur gemeinsamen Verteidigung als zulässig erscheinen lässt. Die beiden muss man in Einklang bringen. Lex posterior, lex specialis spricht eher dafür, dass Österreich teilnehmen darf an der gemeinsamen Verteidigung. Allerdings wird man nach österreichischem Verfassungsrecht die Grundentscheidung für die Neutralität berücksichtigen müssen, sodass eine allzu weitgehende Supranationalisierung der Verteidigung auch in Österreich auf verfassungsrechtliche Hürden stößt. Finnland, Schweden hatten wir Neutralität, aber nur politisch. Die hat sich durch den NATO-Beitritt bzw. Beitrittsantrag ohnehin erledigt. Irland steht in Klammern. Man könnte diese irische Klausel als Neutralität auslegen, obwohl die irische Verfassung Neutralität selbst nicht erwähnt. Über die EU-Grenzen hinaus, EU-Beitrittskandidaten Moldova ist der eine Staat, der auch Neutralität in seiner Verfassung stehen hat. Da haben wir mal ein Beispiel dafür, dass Neutralität nicht nur ein westeuropäisches Phänomen ist, sondern in Einzelfällen auch in Osteuropa vorkommen kann. Moldova hätte letztlich dieselbe Verfassungsfrage wie Malta und dürfte dann an einer solchen gemeinsamen Verteidigung nicht mitmachen. Ja, typisch für neue Mitglieder und Beitrittskandidaten ist die euroatlantische Integration. Das heißt, dass wir in etlichen Verfassungen NATO und EU unter einem gemeinsamen Obertitel euroatlantische Integration haben. Bei den Mitgliedstaaten, die jetzt schon Mitglied sind, ist es Rumänien. Allerdings wird auch da nochmal genau zwischen EU und NATO differenziert. Das heißt, man kann jetzt aufgrund dieses Etikettes euroatlantische Integration verfassungsrechtlich nicht einfach fordern, naja, wenn ich in die EU rein darf dann und in die NATO auch, dann darf ich natürlich auch in der gemeinsamen Verteidigung mitmachen. Also so einfach ist dieser Mechanismus nicht. Man muss dann doch nochmal auf die genauen Details achten. Also die euroatlantische Integration ist eine politische Koppelung dieser Begriffe, aber daraus kann man nicht wirklich rechtliche Schlussfolgerungen abziehen. Dasselbe gilt für Georgien und die Ukraine, die auch gemeinsam jeweils ein Verfassungskapitel über euroatlantische Integration haben. Kosovo und Montenegro erwähnen diesen Begriff nur, ohne ihn rechtlich zu unterfüttern. Also da kann man verfassungsrechtlich noch weniger ableiten. Ja, Fazit. Wir haben eine sui generis Konstruktion in dem Artikel 42 Absatz 1 und Absatz 2. Wir haben eine sui generis Konstruktion einer unionalen Entscheidung durch den Europäischen Rat, der ja als Unionsorgan entscheidet.
aber doch halt intergouvernemental, weil halt im Europäischen Rat bei Licht besehen die nationalen Staats- und Regierungschefs sitzen. Wir haben eine unionale Entscheidung im Rat. Und die materiellen Schranken ergeben sich aus dem Mitgliedsrecht, aus dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten. Wir haben also eine Kombination aus einem vereinfachten Entscheidungsprozess auf EU-Ebene und weiterer strikter Intergouvernementalität. Das heißt, die Mitgliedstaaten behalten ihre Vetopositionen. Damit werden die mitgliedstaatlichen Integrationsschranken zur Geltungsvoraussetzung des unionalen Ratsbeschlusses über die Einführung einer gemeinsamen Verteidigung. Und Schlusswort wäre also, wenn die Mitgliedstaaten der EU enger militärisch zusammenarbeiten wollen, das Instrumentarium für die engere militärische Integration ist da. Wenn die Mitgliedstaaten das wollen, Extremlösungen wie eine europäische Armee sind sowohl unionsrechtlich als auch verfassungsrechtlich nicht gestattet, aber zumindest eine gemeinsame Verteidigung wie in der NATO und vielleicht auch noch die Vergemeinschaftung einzelner Kommandostrukturen oder Beschaffungsstrukturen wäre sicherlich etwas, was mit Unionsrecht und auch mit dem Verfassungsrecht der meisten Mitgliedstaaten vereinbar wäre. Also wenn man politisch will, das Instrumentarium ist durchaus schon da. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Appuyer suffisamment sur le bouton, si, qui nous montre donc une fois de plus que le droit européen est une source de renouvellement permanent du droit comparé. Je vais me tourner donc après cette première question de la construction d'une défense commune à l'aune des constitutions nationales vers Jaap de Zwaan, qui est professeur à l'université Erasme de Rotterdam et qui va, eh bien, traiter de la question des réfugiés. Dans quelle mesure les réfugiés peuvent-ils... Alors, ils sont évidemment très créés par les conflits armés. Quand il y a des conflits armés, les réfugiés sont plus nombreux. Et ensuite, de quelle manière peut-être les réfugiés sont-ils utilisables dans les conflits armés? On peut imaginer plusieurs façons d'aborder cette question. Et nous sommes là encore très intéressés de savoir comment vous l'aurez traité. Merci, Monsieur le Président. Bon dia à tout le monde. First of all, I would like to extend my gratitude to Vasco Pereira da Silva for inviting me here. I'm a visiting professor in the domain of asylum immigration law here at the Universidade of Lisboa. And I've been invited to comment on a title which reads Armed Conflict in Ukraine and Refugees, a European or National Issue. This title was not proposed by myself, but I will make the comments by adding a third topic. So I will talk about the war, albeit shortly, the people of Ukraine, and the relationship between Ukraine and the European Union. Because when you are a professor of European Union law and also specialized in several domains of European studies, you can only expect from me a primarily European perspective in all these issues, but I think they might enrich the debate. Let's hope so. And now I'll try to limit myself, dear Chair, to my 30 minutes. So first of all, armed conflict. That is the title. Is this an armed conflict? I simply want to mention that if you put that question to the president of Ukraine, Zelensky, he will completely deny it. He's completely opposed to qualifying this conflict as something, as if it's a bilateral issue. Ursula von der Leyen, during the reconstruction conference, which took place in London yesterday and the day before, she referred to, it's literally a delusional attempt of one person, read Putin, to restore a lost empire. It's about invasion, it's about aggression, it's about an illegal, unprovoked war.
So I have my doubt whether we should really qualify this problematic as a conflict, but that's only one point. When we try to link the whole problematic of the Ukraine war to either a national, a European dimension, when it comes to how to qualify the war, I like to add a third dimension, the global one. And you will understand in a minute what I mean by that. Of course, the sovereignty and territorial integrity of an independent state has been violated in an unacceptable manner by Russia. I think in this audience, we will easily agree about that. The war, another European dimension, affects seriously peace, stability on our continent. We are supposed to live in a civilized society in case of conflicts. We discuss them in the negotiation room and try to solve them through negotiations, not in this case. When we refer to our best well-known catalogs of human rights, whether it is the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the European Convention, Russia was a member of that, or for the protection of human rights, fundamental freedom, and also between brackets, because Russia is not bound to the EU Charter of Fundamental Rights. All these texts have three first articles: the right to life, prohibition of torture, and the right to liberty and security. Of course, if you link this to what's happening, because this war was initiated by the Russian Federation, you know what I mean. Now, certainly, of course, and that was also a remark made by the president, Rebelo de Sousa, yesterday, politicians are not able really to solve the problem. I mean, if you look at the United Nations, and it was very well described by Mr. de Sousa, it's an incapable Security Council. Why did we invent a Security Council with permanent members in order to secure stability worldwide? The right to veto has not been granted to a permanent member in order to purely secure its own interests. It's completely embarrassing what is happening. And fortunately, there is a General Assembly who has several times proclaimed and condemned these incidents and this war initiated by Russia. Now, more concrete, and that was also mentioned by the President de Sousa, the European Union has acted as a unity, fortunately, even if there are difficulties with regard to foreign security policy, but so far, so good. We have obviously, and we'll discuss about that issue in a minute, issued measures with regard to the protection of the millions of Ukraine displaced persons. We are providing economic, financial, humanitarian aid. We have imposed packages. Yesterday, the 11th package was agreed upon of economic sanctions, supply of weapons, providing military technical assistance, and providing diplomatic assistance and pressure. And there is also this other dimension initiated, I dare to say, by the European Union to assist Ukraine in the process of reconstruction. Again, I refer to the conference which took place yesterday and the day before in London, where it has been agreed to spend an amount of 60 billion, 50 from the budget of the European Union in order to assist the country in the process of reconstruction. I think it's an excellent achievement. Nothing to claim about what the European Union has tried to contribute in this area. Finally, but not least, assistance in the process to investigate and prosecute war crimes. That's another element, and I keep it very short, but I wanted to refer to two aspects: investigation and prosecution of war crimes, crimes against humanity, and obviously the four famous Geneva Conventions with regard to international humanitarian law. With regard to the investigation of war crimes, crimes against humanity, of course, we have to refer to the ICC in The Hague, the International Criminal Court, the public prosecutor of which has issued arrest warrants against the president of the Russian Federation, Mr. Putin, with regard to abduction of children. Very clear-cut case. However,
dear friends, there is a lot more to deal with. Intentionally killing of people, civilians and prisoners, torture, taking hostages, sexual violence, unnecessarily destroying of civilian property, mass killings, and possibly genocide. There is a lot to deal with. And fortunately, we also have stimulated from the European Union to establish a investigation center in The Hague with regards to describe these elements and to link them to well-known definitions, as I referred to a moment ago. And certainly I want to mention that second element as well, the humanitarian law, which of course tries to protect people against barbarism with regard to people who are not taking part in the conflict, civilians, sick people, and people who can no longer participate in the battle, prisoners of war, wounded soldiers, sick soldiers. I mean, terrible brutalities have taken place. I leave that because this is just an idea why I want to refer to specifically European Union aspect, but there are very important global dimensions as well included. How to apply and enforce well-established standards of international law. Here again, de Souza, when he said politicians are not able to solve it, let's hope that the judiciary can make a very useful contribution in this area. So perhaps the judiciary can help us to solve problems where politicians fail. And dear friends from the SIPE network, that's of course a reference to education. We have to secure good educations in order to educate good lawyers. That's my first point. Then with regard to the refugees, and here also I want to bring in an European Union dimension. Obviously, the first element is the Convention of Geneva, 1951, and the Protocol of New York, 1967. However, in a way, the European Union has made a contribution to modernize this whole domain of law when it comes to a mass influx of people who have to fear for their life, not so much because of their political opinion, race, nationality, religion, what have you, reference to refugees, but because they simply have to flee in order to protect themselves, flee their country, their homes, and whatever. And that's what the European Union, in reaction, by the way, on the cruelties, the civil war in former Yugoslavia in the 90s, more particularly the Bosnian crisis, we have introduced a new concept, temporary protection for displaced people. So again, when I was invited to comment on refugees from Ukraine, I want simply to make this comment. So I bring in another one, which is how to protect on a temporary basis displaced persons. The directive dates back already to 2001 because the background is the Bosnian crisis, the former civil war. Yeah, temporary protection for displaced people, third country nationals or stateless persons who have had to leave their country of region of origin and are unable to return in safe and durable conditions. That's what exactly takes place now in Ukraine, or what has taken place and in fact still is occurring. And that's the point. Actually, it is the first time that we apply this directive. The inspiration was the Yugoslav war, but now it's the first time that we apply this, new instrument dating back to 2001. Implementing decision has been taken already immediately after the war started, 24th of February. The decision of the Council dates back to 4th of March. So within, what is it, 10 days, the European Union has taken action. We protect Ukrainian national and family members in a wide sense, family members, stateless persons, refugees, family members from third countries, who also had to flee from Ukraine, as well as permanent residents of another third country nationality, but having their residence in Ukraine.
The facilities and benefits of temporary protection have an automatic effect. So they are of application immediately after this decision taken by the Council on 4th of March of last year became into effect, became a legal effect. Residence rights, so an immediate and automatic consequence. Access to the labor market, so completely different compared to the regime we have developed for asylum seekers. Access to accommodation, housing, an automatic, immediately effect. Social welfare assistance, medical, other assistance, access to education, and also, that's also an EU dimension, the freedom for Ukrainians to move from one member state to another member state to obtain the same rights. So I think it's a well-established program in the format, by the way, of minimum standards. So you can be, as a member state national, so be more beneficial towards Ukrainian nationals. So I think it's a unique kind of model, automatically, and the period of protection, 1 year, to be extended for ultimately 3 years, so March 25. What will happen in the end? There are 3 options, of course, because at the moment, while we speak, that's a finding I found in one of the documentation of the Commission, we are protecting over 4 million Ukrainian citizens at the moment in Europe, more than 4 million. Perhaps there are even more, but registered formally more than 4 million. So they either have the possibility to return to the country. And of course, the question arises whether we should extend the protection even after March 25, if it's only for short periods of time, in order to assist Ukrainian nationals to reconstruct their own country. I think this is something which will come to mind of politicians in Brussels after a while. So, but they could also take the decision to permanently return to Ukraine. They can also be recognized eventually when they launch an application for asylum as a refugee. Could be. But then obviously it's not so easy because, again, the definition of a refugee, inspiration is in the Geneva Convention, and we have developed separate, more modernized version of that text. You have indeed to prove a fear for prosecution in the area of race, religion, nationality, political opinion, and belonging to a certain particular social group. It's not that easy. But there is a third option as well, and that's the model of legal migration. It could easily be Ukrainian nationals, Europeans as they are, by spirit and culture and civilization, that they are very easy to integrate in the local society in Western Europe. They send their children to schools and whatsoever, they learn the language. So legal migration might in the end also be an option in order to come to the assistance of Ukrainians to find more permanent residence rights in Western Europe. Their skills, their education can lead to recruitment in areas where we need labor force from third countries, isn't it? So this is clearly the second topic, refugees. I translate it into this other concept, temporary protection for displaced persons. For me, this is more in particular a European dimension. So because the question is this a European issue or is it not? My guess is it's a European issue. My third point, but very shortly, is about, if you talk about Ukraine, let's be honest, and let's take the context, the relationship between the European Union and Ukraine. And I want to mention this because next week, there will be a session of the European Council where the Commission, I'm pretty sure, not completely sure, but I guess, will really make a plea to start the negotiations for accession. I simply want to recall a couple of elements. The formal relationship between the two partners, European Union and Ukraine, started in the 90s. It was a simple treaty, not very well developed, but nevertheless a partnership and cooperation agreement. Ukraine became a partner. It was a unilateral choice of the European Union in the framework of our neighborhood policy.
A bit later on, 2009, it was also a unilateral initiative of the European Union, so Brussels, to involve them in a more special focus of cooperation with the Eastern Partnership. And then 2013 and 14, we all recall us very well, the Euro-Maidan revolution. Let's not go into the details, but that led in the end to the signature of what is at present the main piece of instruments governing the relationship between the two partners, European Union and the Ukraine, which is the association agreement of 2016, which entered into force in September 2017. And it also includes a reference to a deep and comprehensive free trade area. So that's a reference to the abolishment of import restrictions, levies, duties, what have you. So free trade liberalization is actually in the program while we speak. And of course, only a couple of days after the invasion by Russia in Ukraine, Zelensky submitted to Ursula von der Leyen, who came and traveled to Kiev, as you may recall. He launched this application for membership. And that, of course, I mean, gives rise and has to give rise to a lot of discussion, not only whether Ukraine is fully prepared to accede to the European Union. The answer clearly is no. But nevertheless, we have to show and to demonstrate a lot of willingness for a country and a people suffering so much in areas where we try to protect ourselves, because we have established all these standards and human rights and principles of democracy and the rule of law, etc., etc. So this is an issue which is on the table next week, the 29th and 30th of June. The application has been obviously received by the European Union in June of last year. In the 23rd of June last year, we have granted the formal candidate status to Ukraine as the European Union, similarly for Moldova and Georgia, which also meanwhile had deposited a application for membership, has been qualified as a potential candidate member state, but they will come on certainly. But there's also this other dimension, the absorption capacity. How are we going to do that? That is, how are we going to organize this whole exercise? Because it's not only Ukraine, Moldova, and Georgia, but it's also the remaining, the successor states of former Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, with all its problematics, etc. How are we going to organize this? So for a network as SIPE, this might be an excellent subject matter, because as far as I know, I hope that the legal services of the Council of the European Commission is really reflecting about how are we going to organize it. Referring to unanimity, it's a no-go as far as I'm concerned. We cannot accept in the European Union of 35 countries that only one single state, whether it's Germany or Malta, could block a decision. It's not feasible. So it's high time to think about it. And perhaps for an academic network as CIPRA, this is an excellent topic. So follow the media. So next week we will discuss about whether or not start the negotiations. My personal idea is also to keep the population in Kiev and other cities in Ukraine motivated to start to cooperate with them in areas which are covered essentially these days by national competences. Start cooperating with them. They sitting at the table as observers, following the discussion, implementing voluntarily what we are doing and deciding in the area of foreign policy, defense eventually, not NATO business, but defense, security issue, migration. It's our own interest to discuss it with them, but also climate change, environmental protection, energy. These are issues on our both agendas in Ukraine and in Brussels. So why not bring them in? I think it's something which might make the
authorities, Zelensky in the first place, much more optimistic and much more taken a constructive attitude. But for the people, it's so important because they are suffering in a way which we cannot even understand for a while. How to live in a situation without electricity, water, and what have you, a viable environment where to live in. So that's it, more or less, my dear chairman. So final conclusion, how to link these three issues, the war, the displaced persons, and Ukraine to, is it a European dimension? Is it a national dimension? I don't care that much. As far as I'm concerned, with regard to the war, I referred also to global dimensions. How are we able to apply and enforce worldwide accepted standards? So that's more a global dimension, but I think it's important to underline in the context of this discussion. When it comes to the displaced persons, refugees for my part, it's more a European discussion. And I think I'm very proud in a way that the European Union has come forward with these kind of new instruments about temporary protection and displaced persons, how to come to protect them on an immediate, having immediate consequences. So for my part, and obviously there are national dimensions of countless, numerous. I mean, all the member states, for example, have to implement, apply, enforce all the standards of whatever regulation, political decision, and what have you. So within, by way of conclusion, global, yes, national also, but the European dimension in all these areas, for my part, as far as I'm concerned, do prevail. Thank you so much for your attention. Vous nous avez très bien démontré, chers collègues, que la question des réfugiés ukrainiens, effectivement, occupe une place un peu différente de celle de l'accueil de réfugiés du monde entier en raison de la proximité culturelle que nous entretenons avec le peuple ukrainien, en raison aussi de la très grande proximité de ce conflit. Vous devez être en ligne. Ah, ça, c'est mon iPad qui parle tout seul. Et il ne fait pas encore ChatGPT, donc il ne fait pas les conclusions encore à ma place. Et donc, vous avez très bien montré cette particularité, cette différence. Vous avez insisté aussi sur le fait que les Ukrainiens peut-être sont assez facilement assimilables en quelque sorte dans l'Union européenne, ce qui pose aussi un problème en retour, c'est que si on veut reconstruire l'Ukraine, il faudra des Ukrainiens en Ukraine. Et c'est un des gros problèmes classiques des pays de l'Est de l'Union européenne, que toute leur population arrive dans l'Ouest et qu'ils se trouvent fort dépourvus d'élite ensuite. Mais nous reviendrons probablement sur cette question, puisque nous allons nous consacrer dans les minutes qui viennent, grâce à Paulina Johanna Starski, qui est professeure à l'Université de Freiburg, à la question donc, qui était formulée de la manière suivante: Cyber security in times of war, a new public task. Je t'en prie. Thank you so much, Mr. Chairman. It is, of course, an incredible pleasure for me to have the opportunity to address you all in Lisbon today on cybersecurity in times of war, a new public task. Thank you so much, the board of SIPE, for inviting me. It's really a great honor. We are all aware of various cases of cyber attacks. Allow me to start with some examples. In reaction to a dispute over the relocation of a Soviet-era bronze soldier war memorial in Tallinn in 2007, websites of Estonian government ministries, political parties, newspapers, banks, companies were disabled by a series of cyber attacks. Although the vast majority of malicious network traffic was Russian language origin and concurred with the accompanying hostile political rhetoric by Russian officials, a direct involvement of the Russian government could not be asserted. In 2010, a highly sophisticated worm, Stuxnet, managed to destroy up to a fifth of Iran's nuclear program separation centrifuges in its Natanz nuclear enrichment lab. Stuxnet complex mode of operation conclusively implicate a nation-state actor. Substantial evidence heavily imply a joint project between US and Israeli intelligence as the most likely origin. In January of 2022, and now I come to very recent times, Ukraine was subjected to a range of different cyber attacks, ranging from destructive wipers to website hacks to espionage operations. Although attribution remains difficult, several cyber attacks could be traced back to advanced persistent threats directly or indirectly associated with Russian and Belarusian intelligence.
attacks intensified in February, ranging from distributed denial of service attacks on the Ukrainian Defense Ministry, army and banks, to another wiper attack on February 23rd, just before the invasion. The attacks were also targeted at foreign companies providing services to the Ukrainian military, such as communications provider Viasat. A flood of further attacks targeting Ukrainian civilians in Ukraine with phishing attacks intensified in March 2022. And in light of these occurrences, the aspect of cybersecurity has been a vital issue for many states for considerable time now. Various states supporting Ukrainian efforts to repel the Russian aggression without having become parties to the ongoing international armed conflict fear that a cyber war might unfold in light of Russia's inclination to retaliate. And indeed, according to the European Agency for Cybersecurity, ENISA, non-state actors who are supported by the Russian government have carried out cyber operations against entities in Ukraine and in countries that support it. Having set the scene now, allow me to make you familiar with the structure of my presentation. First, I will sketch the peculiarities of cyberspace, the notion of cyber attacks, and the concept of cybersecurity, which is my key topic. Second, I will reflect on the question of public tasks and state tasks with view to cybersecurity. And third, I will evidence that constitutional, supranational, and international law particularly render cybersecurity a state task, both in peace times and in war times. I will close the presentation with some key findings, which shall bridge to our discussion. Coming to my first point. Cyberspace is a virtual space created by a system of networks created by computers and other electrical devices able to store and exchange data. While it is created by complex data processing, cyberspace depends on a physical infrastructure being therefore regularly situated in the territorial sphere of states. It is by no means only virtual. The peculiarity of its architecture is the predominance of private actors who mostly provide cyber infrastructure, hence posing regulative challenges. Cyberspace and digital networks enjoy a servant function in society. Hence, their dysfunctionality is regularly detrimental to the provision of public goods and the enjoyment of individual rights. A cyber attack, which might cause such a dysfunctionality, is any type of offensive action that targets computer information systems, infrastructures, computer networks, or personal computer devices, using various methods to steal or to destroy information systems. Very schematically, we might unfold the typology of cyber attacks, which could be sketched by differentiating between the attacker, a state or a non-state actor. We might also think about the attacked entity could be a state or a non-state actor. We might also think of various degrees of involvement of a state in a non-state actor activity, ranging from benevolent passivity to direction and control. We can also distinguish between cyber attacks which solely focus on digital assets, for example, the theft of confidential information or trade secrets, and those which have a physical consequence in reality, for example, leading to the destruction of property or causing physical harm to natural persons. The latter could be, to present another variant, either the effect of directing a particular information system to initiate a physical destructive process, for example, an explosion, or the effect of rendering a network system on which, for example, life-saving machines in a hospital depend, inoperable. The antagonist somehow to cyber attacks is cybersecurity. Cybersecurity is a term which is very closely connected to the concept of risk society. Risk society, which is very definitive for our concept of society at all. It describes in the most basic terms an optimum strived for in which IT systems are protected from attacks by states or non-state actors, both from within a state and external to it. Preventive and precautionary measures are undertaken to achieve this optimum, and it aims at hardening resilience against cyber attack threats. The particular protective goals with view to cybersecurity regularly include safeguarding the integrity, the confidentiality, and availability of network systems. Now, to what extent can cybersecurity be understood along these lines? And here I come to my second point, as a public tasks. Well, allow me to reflect on the idea of public and state tasks first. Public tasks are those tasks whose fulfillment lies in the public interest, being in principle fulfillable by both state and private actors.
The idea of state task depicts the state in a very functionalist manner, echoing the doctrine of the purposes of the state, the Staatszwecklehre. While Staatszwecke have been determined differently throughout history, depending on the underlying theoretical conception of the state, in their modern guise, Staatszwecke refer to the legitimizing and limiting determinants of state authority. They denote the reasons for a state's existence and are defined by their finality. And the classical quadriga of purposes of the modern constitutional state involves first the facilitation of the public good. Second, it comprises internal and external peace and security, which is safeguarded by the state monopoly on the use of force. The quadriga is complemented thirdly by public welfare in the wider sense, and fourthly, the protection of individual rights. In the modern constitutional state, Staatszwecke are enshrined in positive constitutional law, especially in human rights law, as well as in general constitutional principles. And now from the debate on the purposes of the state, we have to distinguish the concept of state tasks. A state task, a form of a subcategory of public tasks, are those tasks which the state assumes of its own within the constitutional framework, thereby delineating issues that are in the regulative sphere of the state and those that remain in the private realm. A state is either constitutionally commanded or, while not commanded, constitutionally available. The state may cooperate with private actors to steer the fulfillment of public tasks. In that regard, German public doctrine operates with the idea of the guarantor state, the Gewährleistungsstaat. Yet at times, necessary state tasks exist, which can only be fulfilled by exercising state authority. And it's my basic contention, which is also shared by others, that cybersecurity not only represents a public task, but also a state task that is in certain parts necessary, since the obligation to safeguard cybersecurity on the part of the state emanates from constitutional, supranational, and international law. And here I come now to my third point. In the first step, I will briefly address constitutional as well as supranational obligations of states with view to cybersecurity, and focus in a second step on the international legal sphere, taking particularly two sets of rules in view. If we take a look at constitutional law, following observations can be made. First, cybersecurity forms part of the general public task of the state to secure and safeguard security. Second, the exercise of various fundamental rights is enshrined in various constitutional orders depends on cyberspace, and fundamental rights do also cover activities within the cyberspace. For example, the right to free speech. Beyond that, we can identify a progressive development in fundamental rights jurisprudence. In 2008, the German Constitutional Court acknowledged the fundamental right to protection of the confidentiality and integrity of information technology systems, deriving it from Article 2, Para 1 in conjunction with Article 1, Para 1 Basic Law. While this fundamental rights protects primarily from state interference, positive obligations of the state with view to cybersecurity are arguable, both in peace and war times. Beyond this, that cyber attacks might have negative effects on legal interests and rights which the state is obliged to protect via fundamental rights, like physical integrity or the right to life, hence triggering positive obligations which require the state to act in a protective manner, while granting it a broad margin of discretion in terms of how relevant legal interests are to be protected. And now, due to the peculiarities of cyberspace, positive obligations are already triggered when plausible, abstract, but significant threats exist. Positive obligations in the context of cyberspace entail, in that regard, a principle of precaution. Taking supranational law in view, we can make following observations. Legislative activity in the field of cybersecurity on the part of the European Union is not barred by Article 4, Paragraph 2 TEU, which mentions that the security of member states is basically their issue. Acknowledging that fundamental rights as enshrined in the Charter entail positive obligations allows to reconstruct cybersecurity legislation on the EU level as the protection of European fundamental rights. It is also a matter of fundamental freedoms, the functioning of the internal market, as well as the area of freedom, security, and justice. Against this backdrop, and seen together with the principle of precaution, we can observe that cybersecurity is governed on the EU level by secondary legislation, which attributes member states a key role. Besides the Cybersecurity Act, the NIS2 directive, based on Article 114 TFEU, is to be mentioned. Its Article 7 obliges member states to adopt a national cybersecurity strategy.
A further normative pillar of cybersecurity in a wider sense is the Common and Security Defense Policy. Very recently, and in light of the Russian aggression against Ukraine, the European Parliament and the Council issued a joint communication sketching the basics of EU policy on cyber defense, in which member states still retain a key role. Taking the international legal sphere in view, we can at the outset observe that it is well established that international law governs state conduct with view to global cyber networks and corresponding cyber systems. While international law is generally apt to enhance cybersecurity, the fact that most international legal rules governing state conduct in peace times and in times of armed conflict have been designed for the physical world inevitably leads to open questions as to their application with view to cyberspace, possible normative lacunae, and the necessity is there for coordinated international rule specification, rule interpretation, and potentially rule-setting processes. A cyber operation may constitute a use of force if its consequences qualify in their scale and effects as force, irrespective of the exertion of kinetic energy. This would be the effects-based approach, entailing detrimental effects to the physical integrity of objects and persons. Mere economic detrimental effects would not be sufficient. Under even more restrictive conditions, a cyber attack might constitute an armed attack within the meaning of Article 51 UN Charter, justifying self-defense measures. Cyber operations might violate the principle of non-intervention if they seize and manipulate cyber infrastructure present within the territory of a state to generate a certain result, e.g. the outcome of an election, or to use its infrastructure with the intention to coerce a state to alter its conduct. They might also violate particular rules underlying the principle of state sovereignty if cyber operations affect cyber infrastructure present within a state's territorial sphere substantially. Rules of international humanitarian law governing non-international and international armed conflicts apply to cyber operations, which display a nexus to a particular armed conflict. International humanitarian law conveys various protective obligations onto the parties of the conflict. The parties have the duty to halt cyber operations which infringe IHL rules. The duty to take precautionary measures with view to civilians extends also to cyber attacks. While there's a large set of international rules requiring a state to refrain from particular cyber operations, and while it may pose difficulties to attribute particular cyber operations to a state, the obligation to realize cybersecurity emanates from various obligations to prevent, which evades the difficult task to attribute a specific cyber operation to the state. Hence, the conduct of the state with view to cyber operations originating in its territory comes into spotlight. And in that regard, two sets of rules are to be mentioned in an exemplary manner. The no harm rule on the one hand, as well as obligations stemming from international investment treaties on the other. One of the most fundamental positive obligations incumbent on a state is its duty to protect other states from harm. This obligation is intrinsically linked to a state's sovereignty and closely related to this, the authority and effective control it exercises over territory. A state is obliged to prevent that acts injurious to other states originate within its territory. Territorial sovereignty hence corresponds with duties, especially the obligation to protect within the territory the rights of other states, in particular the right to integrity and inviolability of peace and in war, together with the rights of states which they can claim for their own based on international law. The general obligation to prevent is also known as the non-ledas principle. The non-ledas rule originates in the obligations of states concerning the protection of aliens present within their territory. It has furthermore found its doctrinal roots in international environmental law, as various international judicial sources evidence. Not only does the non-ledas duty oblige the state to abstain from activities which are directly injurious to other states, it also requires to suppress non-state actor activities within its territory, which might be harmful to other states. The no harm principle is a due diligence obligation, hence an obligation of conduct operating with the standard of reasonableness. A violation of the no harm rule in the context of non-state actor activities can only be assumed if particular conditions are met. The host state must be aware of harmful non-state actor activities. In spite of its awareness, it refrains from taking appropriate measures to suppress non-state actor activities, to prevent the given threat from materializing, and to minimize remaining risks. The appropriateness of the measures adopted is assessed from an ex ante and not ex post perspective.
And the determination of what is appropriate requires taking into account the specific nature, quality, and dimension of the respective obligations, the state's economic capacity, the degree of effective territorial control it exerts over a specific area, as well as its remoteness, the foreseeability of the damage incurred, and the relevance of the good the due diligence obligation aims to safeguard. It is generally acknowledged that the no-harm rule extends along these lines to possible cyber operations orchestrated by non-state actors from the territory of a state with injurious effects to other state, which thereby obliges the state to take positive action against cyber attacks and thereby enhance cybersecurity. And cybersecurity obligations can also, and here I come to the second set of rules, be derived from rules of international investment law. Bilateral investment treaties regularly include the obligation on the part of a host state to grant protected foreign investments full protection and security, which encompasses several layers of obligation. First, it obliges states to refrain from interfering physically with and harming foreign investments. Second, it obliges to provide protection to foreign investments and investors from harm caused by third parties. Accordingly, via the full protection and security standard inherent to bilateral investment treaties, which continue to apply in conflict situations, host states have an obligation to establish a secure online environment in order to protect from digital threats which may stem from inside the host territory or outside of it. Standards as established by the international community in terms of cybersecurity are relevant to fill this obligation with substance while taking the margin of appreciation of host states as well as their respective capacities into account. The standard of reasonableness is to be determined taking due consideration of investors that are cautious and vigilant and implement measures to protect their company. To sum up, both the no-harm rule as well as the bilateral investment treaties oblige states to pursue the ideal of cybersecurity. Let me conclude. Constitutional, supranational, as well as international law encompass state obligations and render cybersecurity a state task, both in peace as well as in war times. Considering that security and rights protection is a classical state task, one question could be asked, which is it really a new public task, as the title suggests? If we look at its nucleus, it is not new. If we take a look at the fulfillment aspect, we could answer the question in the affirmative. First, network processes in cyberspace are complex, as are cyber threats. The fulfillment of the state task of cybersecurity requires new regulative approaches, raising the questions of the limits of state action. State measures intended to safeguard cybersecurity have to be designed in a manner which takes due account of the architecture of cyberspace and networks. States will necessarily depend on a close cooperation with private actors while bearing comprehensive state responsibility as well as default responsibility. Classical imperative legislation will not generate sufficient results. Cooperative approaches are needed. Due to the transnational character, efforts aimed at safeguarding cybersecurity necessarily depends on creative international and transnational cooperation. And second, while we can pinpoint particular state obligations deriving from constitutional, supranational, and international law with relevance to cybersecurity, in most cases, they have been designed against the backdrop of non-virtual processes requiring a translation into cyber context. To that extent, we are hence swimming in unknown waters. Thank you so much for your attention. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette vision très complète et très structurée sur la manière dont l'obligation incombe à nos différentes structures publiques, l'État, l'administration, de prendre en charge cette obligation de protéger l'espace cyber dans lequel nous nous déplaçons de plus en plus. Vous avez rappelé, et cela sur une base d'un hardware, d'une infrastructure qui est physique et qui permet aux États d'intervenir de plus en plus, ce qui laisse poser la question de savoir ce qui financera lorsque nous passerons tous par les satellites. Parce qu'à ce moment-là, la possibilité pour les États d'intervenir sera sans doute beaucoup plus limitée. Bien, alors à ce point, nous sommes
tout à fait dans les délais qui sont imposés par le programme, même s'il faut nous dépêcher pour exprimer quelques questions. On attend les réponses, et donc ce que je propose, c'est de donner la parole pour prendre quelques questions en seul tour, parce que sinon il sera un peu tard pour la pause, et puis nous proposons aux différents intervenants de répondre en fonction du thème de chacune des questions. Alors, mes petits collègues, de Bruxelles, est-ce qu'on a un micro? Comment c'est organisé? A bit louder, please. Obrigado. Thank you very much. Very quickly, 3 topics which are really the most important challenges which we are all facing also on a daily basis. I wanted to react on all the 3, but because of the time limit, I wanted to react just to what Professor Yabduz once put on the table. And the possible accession of Ukraine to the European Union and the question of absorption capacity, and that this would be really a good topic for another conference here in the SIPE network. I wanted to say that this is indeed one of the biggest challenges nowadays, and you also mentioned that there are works in the institutions. Yes, I can confirm we are working very hard on reports concerning the absorption capacity of the European Union, how the European Union could admit any new member state, not necessarily 8, but any. At the moment, it is still a big question, because I think we should not forget about the size of Ukraine. Ukraine is a very big state, is 40 million people, etc. So if we would enter into the details, then more facts would be shared among experts, then more question would arise immediately. So this is an extremely difficult, complicated issue, but we are working because there are member states, very important member states, funding member states, I don't want to mention them, but certainly they are well represented in this room as well, who would seriously consider this issue concerning further enlargement. Not just concerning Ukraine, but in a broader context, also including the Western Balkan. The Western Balkan, because this is a highly delicate issue, and it is linked at the moment to the treaty revision. So I would really join to Jaap to consider this to have a topic of one of the SIPE congresses in the future, because this will raise indeed a lot of constitutional and public law issues at European Union level, but also at national level, extremely delicate ones. And I think this should be really discussed in such a prestigious academic forum. Just 2 small comments. The next week European Council Summit will not discuss the issue of starting accession negotiations with Ukraine, because it has been postponed by December. So December this year, the European Council Summit will put it on the agenda. This week, the member states received an oral report on where Ukraine and Moldova stand at the moment, because there are clear-cut tasks given them. 7 to Ukraine and 9 to Moldova. Georgia is a separate question, because Georgia has not yet received the candidate country status. That will be also decided at the December European Council Summit this year.
Ukraine, according to the European Commission assessment, interim assessment, have fulfilled only two out of the 7 conditions. But the Commission has encouraged Ukraine to continue the hard work. Concerning Moldova, out of the 9 conditions, 3 have been met so far. So Moldova also has to accelerate its work. And the most important, and I fully agree with Professor Yabdesvan, that it is the unanimity issue. To have unanimity on such a very delicate issue among member states, that will be extremely difficult in the next years to come to ensure. And that's why the reform of the treaties is also on the table, and the absorption capacity issue is also on the table. And I would agree with you that SIPE should consider to put this as an academic issue at one of the Congress's topic in the coming years. Thank you. Merci pour ces propositions de thèmes pour les années qui viennent. Le professeur Kemmerer voudrait avoir la parole, madame. Thank you. I was also so first of all, thank you for 3 excellent presentations. So I was also inclined to comment on the unanimity issue, but I think the European Union is in something like a predicament here. So it has fixed this, and without deciding unanimity on removing the unanimity requirement, I think we cannot get out of this. It's a trap, so to say. This is regrettable, but I think we cannot get out, save for very favorable political constellations that we might find ourselves in the future. Ich habe noch eine Frage, die Referate von Herbert Küpper und Paulina Starski verbindet. Und das betrifft die europäische Verteidigungspolitik. Ich beginne mit Paulina Starski. Du hast gesagt, man könne, und das ist ja umstritten im internationalen Recht, ob man Verteidigung gegen Cyberangriffe auf Artikel 51 UN-Charta schützen kann, ob es überhaupt Angriffe sind im Sinne der Charta. Das kann man so sehen, aber wäre das für uns eigentlich günstig? Denn wenn es keine Angriffe sind, und Artikel 114 ist ja die Rechtsgrundlage, auf der die Europäische Union sich mal wieder stützt, dann können wir zumindest diesen Teil von etwas, was irgendwie ein bisschen nach Verteidigungspolitik klingt, aus der Einstimmigkeit herausnehmen. Das wäre ein Vorteil. Der Nachteil natürlich, wir hätten eine fragmentierte Verteidigungspolitik. Die echte militärische Verteidigung wäre noch der Einstimmigkeit unterworfen, und die nicht militärische Verteidigung, die könnte man irgendwie, was die Europäische Union eben immer macht, dem gemeinsamen Markt oder anderen Politiken zuordnen. Und was Herbert Küpper betrifft, nur den einen Punkt, aber das geht dann praktisch ineinander über, NATO-Beitritt der Europäischen Union. Kann man das wirklich auf Artikel 37 EU-Vertrag stützen? Auch hier geht es ja wieder um die Frage, wie lässt sich das mit dem Völkerrecht vereinbaren? Das Völkerrecht stellt sich nun mal vor, dass Angriffe von Staaten kommen und auf Staaten gehen. Gut, den NATO-Vertrag kann man ändern, aber wir sind im Grunde dann in einem völlig anderen Konzept, das nämlich eine internationale Organisation, die es aus dem Völkerrecht, vom Völkerrecht gesehen eben ist, angegriffen wird. Kommen wir da wirklich raus? Kann die Europäische Union da Sonderwege gehen, wenn der Nordatlantikvertrag ganz eindeutig auf Artikel 51 UN-Charta bezogen ist? Dankeschön. Professeur Ziller. Mes compliments au Bureau pour avoir choisi des thèmes dont nous ne parlons pas souvent comme juristes. Ich habe eine einfache und kurze Frage für Herrn Küpper, vielleicht auch für Herrn Potac, betreffend österreichische Neutralität. Was ist aus dem österreichischen Staatsvertrag geworden? Ist er einfach hinfällig, ein Fetzen Papier? Spricht man überhaupt noch davon? Danke. Alors, monsieur. Thank you very much, Rainer Hofmann, Universität Frankfurt. Many thanks for all 3 excellent presentations. Der Punkt zu Herrn Küpper
hat Herr Kämmerer eben schon angesprochen. Müsste sich dann vorstellen, so etwas, was der Europarat gemacht hat im Zusammenhang mit der EU, wahrscheinlich Aufnahme der EU in die EMRK, wahrscheinlich bräuchte man einen Vertrag. Just a quick comment to Jaap de Zwaan. From an international law point of view, I think it's absolutely essential that we consider the conflict an armed conflict, otherwise humanitarian law would not be applicable. But I think that was just an issue of terminology. Frau Starski, eine Frage nur zu der, wie reagiert die internationale Ordnung, wenn ein Staat oder wenn nicht klar ist, ob ein Staat alles getan hat, zu verhindern, dass von seinem Territorium aus schädliche Handlungen vorgenommen werden. Also wie weit geht die Due Diligence? Was haben wir da? Strict Liability oder brauchen wir immer noch irgendeine Art von Kausalzusammenhang, Haftungsmöglichkeiten? Wie sähe das aus? Vielen Dank. Et enfin, Madame. Petra Skwarzylova-Pelze, tschechische Richterin am Gericht der Europäischen Union. Ich möchte mich vorerst bedanken für diese vorzüglichen Vorträge, die hier abgehalten wurden. Ich erlaube mir einen Kommentar. Wie Sie wissen, unser Gericht ist ja sozusagen sehr beschäftigt mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Wir haben inzwischen tausende potenzielle Klienten, aber auch inzwischen sind die Klagen der Oligarchen und anderen Russen ja deutlich gestiegen. Wir haben inzwischen, glaube ich, 11-12% unserer Streitigkeiten machen die mesure restriktiv, also eben die Maßnahmen, die restriktiven Maßnahmen aus. Wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, da waren wir bei 3%. Also man sieht, dass sich das also sehr auswirkt. Wir hatten ja den ersten Fall in großer Kammer, der auch noch in schneller Verfahren abgehandelt wurde, Russia Today, was jetzt beim Gerichtshof also als Rechtsmittel eingelegt wurde. Und in dem Zusammenhang also wurde uns auch als Richtern angehalten, also sehr vorsichtig zu sein, dass also eben die Cyberattacken also und insgesamt die Angriffe und die Tätigkeiten in Bezug sogar auf die Richter also intensiviert wurden. Also in dem Zusammenhang fand ich sehr interessant Ihren Beitrag. Und was Herr Professor Küpper gesagt hat, ich frage mich, also inwieweit sehen Sie als real, also das, was Sie uns hier so wunderbar aus der Perspektive der Verträge und der wissenschaftlichen Perspektive geschildert haben. Und ansonsten die Frage nach der österreichischen Neutralität hätte mich auch interessiert, aber ich schließe mich auch den anderen Fragen nochmal an. Also vielen herzlichen Dank. Très bien, écoutez, merci pour ces nombreuses questions très variées. Je propose de procéder dans l'ordre inverse des interventions et de donner la parole tout de suite à Madame Starski pour les questions qui la concernent et sur lesquelles elle voudrait intervenir, d'ailleurs très librement. Sehr gern. Ich switche einfach mal ins Deutsche, da die Frage auch auf Deutsch gestellt wurde. Axel, herzlichen Dank. Ich glaube, du hast in der Tat mit deiner Frage oder deinem Kommentar den Kern des Problems getroffen. Je länger ich nachgedacht habe über das Cybersecurity im europäischen Kontext und mir die einzelnen Richtlinien, die Verordnung angeschaut habe, habe ich mir immer wieder eine Kompetenzfrage gestellt. Und es gibt jetzt momentan ein Buch, was veröffentlicht ist, das genau das darstellt. Es geht um Cybersecurity im größeren Kontext aufgehangen an unterschiedlichen Kompetenzvorschriften. Dahinter steht aber eigentlich ein anderer Gedanke, nämlich also eine Art Zuständigkeitstopos, Sicherheitstopos als Zuständigkeit der Europäischen Union zu etablieren, der nicht da ist, der fragmentiert ist. In der Tat, die eine Richtlinie, die ich erwähnt habe, das ist Binnenmarktkompetenz, Artikel 114. Natürlich haben Cyberattacken irgendwie Binnenmarktrelevanz, aber man wählt diesen Aufhänger, weil man ihn hat. Artikel 114 ist auch in der in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sehr umstritten, wählt das, um eigentlich einen regulativen Zugriff zu haben auf die Cybersecurity. Ja? Und wenn man sich durchliest, auch dieses Policy Paper, was ich da aufgeführt habe, diese neue Strategie, dieser Joint Communication, da wird ganz
mutet schon von der Terminologie, die gewählt wird, einher, als gäbe es eine umfassende Zuständigkeit im Bereich dieser Cyber-Defense, ja, und die nicht existent ist. Und das ist vollkommen richtig. Ich glaube, wir müssen ganz genau, also man sieht die Notwendigkeit des supranationalen Handels, der Koordination von Mitgliedstaaten, und dafür ist ja die Europäische Union als Entität zentral geeignet. Die Kompetenzgrundlagen sind aber nicht da, und da, wo sie sind, da haben wir Probleme. Ne? Da kommen wir ins Gasp hinein mit Einstimmigkeitsvoraussetzungen und so weiter. Ja? Das heißt, in der Tat ist es schwierig. Mir scheint es so zu sein, als gäbe es ein Kaleidoskop, auf das man zurückgreift auf Kompetenzvorschriften, und dahinter sehen wir eine Entwicklung im Hinter schon so eines Topos Europäische Union als ein Sicherheitsakteur tatsächlich. Und es gibt in der Tat sehr große kompetenzielle Bedenken, die immer wieder auftauchen, weil wir da eine inkrementelle Entwicklung haben, die sozusagen, man sich schon wirklich fragen kann, so Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Ja, haben wir so eine Entwicklung durch externe Faktoren bedingt, die kompetenziell schwierig sind. Wir müssen das beobachten, aber ich würde dir vollkommen zustimmen, es ist schwierig, und am stärksten erweist sich nach wie vor Artikel 114 als die Kompetenzgrundlage, die gewählt wird. Genau, richtig, ja. Genau. Herr Hofmann, herzlichen Dank für die Frage. Due Diligence hat den großen Vorteil, dass wir die Zurechnungsfrage umgehen, dass wir anknüpfen an einem Unterlassen, einem Versagen des Staates, nicht vorzugehen gegen Aktivitäten, die sich auf seinem Gebiet ereignen, die schädigend für andere Staaten sind. Das ist der Vorteil. Gleichwohl haben Sie richtig herausgearbeitet, natürlich selbstverständlich richtig herausgearbeitet, was anderes würde ich ja gar nicht erwarten, dass Due Diligence ein sehr weicher, sehr flexibler Standard ist, wo wir unterschiedliche Faktoren berücksichtigen müssen. Es fängt schon dabei an, der Staat muss sich ja bewusst sein, dass Aktivitäten stattfinden, die potenziell schädlich sein könnten. Jetzt ist die Frage, woraus leiten wir das Wissen her? Können wir das sozusagen so Constructive Knowledge konstruieren? Geht ja schon so in Richtung nicht in Strict Liability, aber dem Arbeiten mit sozusagen Fiktionen. Und da könnte man sich eine Entwicklung überlegen. Da muss man aber auch tatsächlich die Stellungnahmen der Staaten, die ja mitunter auch unterschiedlich sind, beobachten, ob wir nicht sagen können, ja, mittlerweile gibt es so eine generelle Awareness, dass man sozusagen schon vorbeugend sich bewusst sein muss, latent besteht eine Gefahr, und das ist ausreichend, um bereits anzufangen, schützende Aktivitäten an den Tag zu legen. Das andere ist, Sie haben gesagt, braucht man eine Strict Liability, also so eine Art Gefährdungshaftung im weiteren Sinne. Interessanterweise, was ich beobachte, dass Due Diligence gerade im Cyberkontext immer stärker konstruiert wird im Rahmen, also dass man von einem Mindeststandard ausgeht, der nicht zu unterschreiten ist, und dieser Mindeststandard auch objektiviert wird aus Standards, die so allgemein anerkannt sind, und insofern haben wir dann einen objektiven Sorgfaltsmaßstab. Wenn wir da ansetzen und sozusagen das nivelliert dann wieder diesen Einwand, dass wir auch die Kapazitäten des Staates berücksichtigen müssen und die besondere Situation. Das heißt, ich glaube in der Tat, die Entwicklung geht in Richtung Arbeiten mit Fiktionen und Objektivierungen, und welche Konsequenzen das hat. Naja, ein Verstoß gegen so fundamentale Normen wie das Schädigungsverbot, die lösen natürlich Staatenverantwortlichkeit aus. Ne? Da sind wir natürlich im staatlichen Haftungsrecht. Aber ich glaube, das Cyber-Safe-Problem, so schön die Duties to Prevent sind, so schwierig sind sie durch diesen Due-Diligence-Charakter. Insofern, ich lasse das einmal so kommentiert stehen. Herzlichen Dank. Okay, thank you. I take your point with regard to the terminology armed conflict, because I'm aware even the references in the implementing decision of the 4th of March of last year. Nevertheless, I think for a public debate, I think it was for good reasons to make a distinction between something which is a discussion, a quarrel between two partners, and something which comes more or less out of the blue, unilateral in character, unprovoked, etc., etc. Apart from that, I think I can essentially say something about the reference of Jeno Chuchai about the future discussions and the absorption capacity. I think it's of a constitutional character. So it fits in this network, isn't it? But from a European Union level, it's of utmost and it's not only about the weighting of the votes. I mean, we had a very nuanced mechanism, which was invented actually in the Amsterdam Treaty, where I also had a certain contribution to provide, but also in the Nice Treaty, how to weigh the votes in order to have reasonable balance between big member states and smaller member states. So I think that is an issue which can be solved, especially is important, of course, whether or not to maintain in a single reference unanimity. For me,
it's excluded. It can simply not work, a European composed of 35 member states, to allow a single country to block decision making in where it is defense, where it simply politicians do not understand this. It is a recipe for chaos. So then we better stop the whole is how I see it from an academic perspective. Of course, the challenge is how to organize the cooperation. And in my view, dear Jeno, this is an issue about a gradual approach. Obviously, no way for Ukraine, Moldova, Serbia, when they do not fulfill the minimum requirements, essentially referring to democracy, human rights, rule of law, whatever, they cannot become a full member. However, there are options in the domain of transitional gradual approach. So from the perspective of newcomers, my recommendation would be to put mechanism, but geopolitics, if you like, gradual approaches. So the next after the let's start to deal with them in areas where essentially subject matters have an intergovernmental agreement that the common foreign security policy is purely intergovernmental. It's not. I mean, the institution mechanisms for qualified majority vote, that's not the issue. It is the question of a global, how do you see this working? And from the perspective of Newcomb, for my part, it's about a gradual approach. And it could be that from the internal perspective of the European Union, we have to think about mechanisms of different. So if for my part, a country like Poland or Hungary or whatever country would not like to further proceed in the process of making movements and further steps forward, then let's stick to a certain operation. So geopolitically, I see the newcomers' perspective, the gradual approach, from the European Union perspective, an approach of different which might give rise to permanent models of differentiated cooperation and could lead to eventually a return of countries like the United Kingdom who would like to participate in research, for example, because they are clearly missing now a couple of opportunities. But let's start with foreign policy, defense, and so on. So differentiated cooperation from the perspective of EU and a gradual approach from the side of the newcomers. And in the end, of course, minimum requirements, democracy, human rights protection, and the rule of law, where we cannot make any concession. But this is quite a challenging debate, but why not? In a wonderful network as this is, it's full of public dimensions, very challenging. And it's really a futuristic topic. Thank you. Vielen Dank für die Fragen und Anmerkungen. Ja, zunächst mal NATO-Beitritt der EU. Dachte ich mir, dass das auf ein Echo stößt. Zunächst mal müsste man den NATO-Vertrag ändern. Nach dem NATO-Vertrag können bislang nur Staaten beitreten. Aber ich meine, wenn die EU wirklich beitreten soll, wenn der politische Wille da ist, müsste man den NATO-Vertrag sowieso ändern. Und dann wäre das eben auch ein Punkt, der mit geändert werden müsste. Ich sehe auch nicht so sehr ein Problem mit der UN-Charta, mit der Verteidigung und Selbstverteidigung. Denn letztlich sind sowohl NATO als auch Europäische Union ja doch internationale Organisationen ihrer Mitgliedstaaten. Und um deren kollektive Verteidigung geht es in beiden Institutionen. Und auch wenn die EU mit der NATO beiträte. Also in Bezug auf die UN-Charta sehe ich da keine Probleme. Es muss halt entsprechend ausgestaltet werden, vertraglich. Ich denke, wenn der politische Wille da ist, würde man da sicherlich einen Weg finden. Wahrscheinlich schon einfacher wären natürlich alle EU-Staaten, die noch nicht der NATO beigetreten sind, treten hier bei. Also das wäre dann sicherlich der einfachere Weg. Aber ich wollte es nur mal als Gedankenspiel einführen. Die österreichische Neutralität hat mit dem Staatsvertrag nichts zu tun. Da steht die nämlich nicht drin. Der Staatsvertrag, der
stellt den österreichischen Staat wieder her, und zwar so wie er 38 war. Und der österreichische Staat von 38 war nicht neutral. Das heißt, die Neutralität hat andere Rechtsgrundlagen, aber nicht den Staatsvertrag. Das heißt, der Staatsvertrag steht dem nicht entgegen. Es sind andere Rechtsquellen. Es gibt allerdings in Österreich durchaus die Auffassung, dass durch die Staatspraxis die österreichische Neutralität auch völkerrechtlich verankert ist. Nämlich Österreich notifiziert jeden Staat, mit dem Österreich diplomatische Beziehungen hat, dass Österreich neutral ist. Das ist sozusagen eine einseitige Selbstverpflichtung im Völkerrecht. Das wäre dann gegebenenfalls die Frage, wie kann man eine solche einseitige Selbstverpflichtung im Völkerrecht wieder zurücknehmen? Geht, aber man müsste es halt entsprechend tun. Jedenfalls der Staatsvertrag ist keine Quelle der Neutralität, also den müsste man deshalb nicht kündigen. Ja, wie weit ist das Ganze real? Ich habe natürlich auch in meine Kristallkugel geguckt und bin da aber auch auf unterschiedliche Antworten gestoßen. Also zunächst mal anfangend damit, vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass die Dänen in einem Referendum ihr Fernbleiben aus der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufgeben. Man hätte von einem Jahr oder vor zwei nicht gedacht, dass Schweden und Finnland ihre politisch verankerte Neutralität aufgeben. Deswegen im Moment sehe ich auch noch nicht wirklich, dass es kommt. Aber wir haben hier ein relativ niederschwelliges Verfahren. Wenn die Mitgliedstaaten wirklich wollen, können sie. Und hier sind wir dann auch schon bei der Unanimity. Diese Einführung einer gemeinsamen Verteidigung, die muss noch einstimmig sein. Aber der Inhalt kann ja durchaus so sein, dass der Ratsbeschluss davon Abstand nimmt, dass man sagt, in Zukunft wollen wir die gemeinsame Verteidigung auch mit einer qualifizierten oder vielleicht sogar mit einer einfachen Mehrheit haben. Das wäre, wenn sowas kommt, ja sicherlich auch einer der wahrscheinlichsten Inhalte, denn wenn weiter alles einstimmig bleiben muss, dann brauche ich diesen Beschluss nicht. Dann kann ich es auch so machen wie bisher. Ob sowas kommt, also mein Tipp wäre, es ist ein Bedrohungsszenario aus Russland da, das hat bislang noch nicht gereicht, aber wenn in den USA Trump die Wahlen wieder gewinnt, dann wird sowas kommen. Weil dann in Europa sicherlich die Überzeugung Platz nimmt, dass wir uns selber mehr verteidigen müssen, dass wir auf ein Trump-Amerika nicht wirklich uns verlassen können. Dann wird sowas kommen und dann wird man auch in der Formulierung dieses Ratsbeschlusses Wege finden, wie man maltesische Neutralität, wie man österreichische Bedenken, vielleicht auch noch die Bedenken anderer Mitgliedstaaten damit akkommodieren kann. Und vielleicht ein allerletztes historisches Beispiel zur Unanimity, zur Einstimmigkeit. In der alten polnischen Rzeczpospolita war das Librum Veto im Parlament das Mittel, das den Staat kaputt gemacht hat und das den Interventionsmächten Tür und Tor geöffnet hat. Also allein auch aus diesem Grund wäre es sicherlich sinnvoll, wenn wir da in Europa noch mal sehr intensiv drüber nachdenken würden. Vielen Dank. To put it mildly. Bien, merci aux orateurs de nous avoir ainsi cultivé. Merci aux organisateurs d'avoir prévu un thème qui nous a permis de faire sur les questions de sécurité un tour relativement large depuis les structures internationales de défense en parlant par la prise en compte du déplacement des personnes dans ce type de conflit jusqu'aux moyens les plus modernes d'assurer la protection des uns et des autres. Je crois qu'une pause café nous attend et il est temps de nous y rendre. Dziękuję bardzo. There's a great publication thesis I just read about the common foreign security policy, who's actually supporting your by identifying, like PESCO, we have certain kind of corporations, and we have on the way to supranationality, but they are hybrid forms. Yeah, exactly.